Mbele na nyuma, Yesu ni wewe. Ndani ya kurekod, hiyo ikuangi rahisi. Sia watu wanavunjika moyo asubuhi na jioni. Like if you are a new musician, you're starting from nowhere, producers will ignore you because they don't know you. They don't believe in you. They don't believe in you. When I believe God is with me, personally, I don't get approvals from people. That has been my life. Hello everyone, good evening from everywhere you're watching us from. Welcome again to the Music Stories. This is a program whereby we just share the music journey, the music stories, just to inspire you and to encourage you. If you're there, you're planning to be a musician, usiogope, join hii industry ni kubwa. Kila mtu ako na cha kufanya kwa kingdom ya God. Ama vipi? Karibuni sana kwa kipindi. I missed you guys. It's been a while since we talked. It's been a week. So karibuni sana. Today we have a beautiful guest, a wonderful minister of the gospel through music. I love her. She's pretty. Huyu alipewa kila kitu. She's fearfully and wonderfully made, you know. Today we are privileged, honored to have the one and only. Wait for it. You'll get to see her in a moment. Mbele na nyuma, Yesu ni wewe. Msaada na uli wangu ni wewe. Bila wewe, Yesu, mimi siwezi. Bila wewe, mimi si kitu. Bali na wewe sina maisha, sina uhai, bali na wewe siwezi. Kama si wewe, sina mwingine. Kando na wewe, hapana mwingine. Muumba mbingu na nchi, uweza wa yote. Kando na wewe, hapana mwingine. Umenitoa mavumbini, ukaniketisha na wafalme, kaniheshimisha na kunidhamini. Ulinipenda zaidi ya makosa yangu, ungeniachilia pana mimi nisingekuwepo. Wonderful. Hawa sasa ndio wa sing unto the Lord. Sisi ni wa make a joyful noise unto the Lord. So unafaa kujua mahali wewe unafaa kuwa. So mtumishi wa Bwana, karibu sana. Thank you so much. Karibu kwa Music Stories. Thank you. We are so honored to have you. Hata we don't need the electricity. Tuko na wewe, unawaka. Karibu sana. Asante sana. Maureen Musimi. Musimi ni watu wa kutoka nchi gani? Ni Kenya? Yeah, Mkamba. Uwe? So umeniletea Nzoo ama? Mambo ya Nzoo tutaongea baadaye. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Tuelezee wewe umetoka wapi? Nimetoka Mwea. Mahali kunaitwa Karaba. Yeah. Mwea. Mimi ni Mkamba Mwea. Yeah. Mwea kuna Wakamba? Mwea kuna Wakamba wengi. Oh. Yeah. So uko ndo ulizaliwa na ukalelewa kule? Yes. Miaka kama 50 ngapi iliyopita? Ama hiyo wacha tu miaka 23 iliyopita. 23. Yeah. Wonderful. Mtu anaweza fikiri umeimba for like 60 years zilizopita, unaimba poa sana. So niambie jani yako imekuwaje? Ulisoma aje? How was life back then? Masomo kuanza ama kuanza mpaka kuja kumaliza?
Journey ya masomo haikuangi rahisi. We all know that it's not an easy journey. Yeah, but of course in primary haikuangi ngumu because most of us hawajuangi tunafanya nini. Yes. So maisha inaanza kuwa ngumu pale high school because when you're there unaanza kufunguka akili na macho, you know what's needed of you. Wow, ulianza kuimba lini? Mimi kwanza kuimba? Nilianza kuimba 2018. 2018. Yeah. Hapo ulikuwa ushamaliza kusoma ama? Nilikuwa nishamaliza form 4, nilikuwa nishaenda campus. Wow. So umeanza kuimba ukiwa campus? Yes, nilianza kuimba nikiwa campus. Hapo ndo umejua unaweza imba na ukaanza? No. Nilijua naweza imba nikiwa mdogo sana. Mimi nilikuwa naimbisha kigosho sana. Kigosho? Kigosho. Kigosho ile ya darama. So I knew I was born a singer because I would sing uko kwa loko church Ushago. Nikuwa mdogo. Yeah, but then I never knew I would do a recorded song. I have never known that. Wow. Mpaka sasa vile nilienda campus, niliingia campus 2015 hapo mwisho 2016. Yeah, after kukaa campus nikaanza kusikia maybe I can sing. Why can't I try this? Maybe. Yes, maybe. And I was not even sure. So hakuna mtu alikuchocha? Hauna wale mabeshte walikuwa nakwambia unaweza imba wewe? I heard actually. There's one servant of God. She was like a mentor to me. Anytime I would sing, she would tell me, Maureen, have you never thought of recording a song? Because me, anytime you sing, I always feel like you can record a song. Vile aliniambia hivyo nikaanza kujichocha sasa. There's a friend of mine. Yeah, there's a friend of mine who had started singing. Alikuwa ashaanza kurekodi but hakuwa serious. Alikuwa anaimba ametoa song kama moja. So when I went home, unajua hiyo kusave tu pesa, unaenda unaambia daddy, unajua shule anakupea tu pesa unasema. Nikasema niko na pesa inaweza record ka audio. Nikatafuta hiyo best yangu chap akaniambia acha nikupeleke, ndiko na producer manzi, acha nikupeleka kwa kina Evelyn Wanjiru. Unajua nilikuwa napenda Evelyn. So my first song nilirecordia kwa kina Evelyn. Wonderful. Ukaenda Bweniv. Yes, nenda. Wow. So journey yako ya kurekod muziki imekuaje? Jani ya kurekod? Hai manze. Jani ya kurekod? Hiyo ikuangi rahisi. Sia watu wanavunjika moyo asubuhi na jioni. So my recording journey has not been easy. Actually, kudeal na producers. Dealing with these producers is not an easy thing. Unahitaji unaishi roho. Unataka roho kubwa. There are those who will meet and they will stay with your song for a year. There are those you will meet and they will ignore you because they don't believe in you. You know, you're not a celeb, you're just starting from somewhere. And they don't just believe in you. So the only work wanaekelea a lot of effort na energy. Unapata ni kazi ya maceleb. So wewe tu wako like, okay. So ushaijipata kwa hiyo scenario whereby umeenda, uko na song, then producer amekuangalia hivi akaona Yes, me I've ever been ignored by a producer. But you know, it's a process. How long did it take? How long did it take? What happened, I was going to do a song kwa producer alikuwa mpya. And then hiyo studio nilikuwa na recordia, there was another artist. Najua wale ma-artist wanaanza kuimba kitambo. Wendo wale wamekuwa hapo. Yes, and she's someone I used to respect because personally I've learned to respect people who have gone before me. Yes. People who have gone before me, I have a lot of respect for them. So that producer hakuwa ananibelieve bana. So nikienda kufanya song ananiambia niimbie song. Lakini huwa atakusaidia kuimba. Like if feels I'm not able to sing, unaona ana ignore like the whole thing of you singing alone. Nikaona man, anani ignore, anaona ni kama sitaweza kufanya hiyo song. Yeah, but anyway I recorded na kamaliza hiyo job na tukamaliza. So that was one challenge I went through. Like if you are a new musician, you're starting from nowhere. Producers will ignore you because they don't know you. They don't believe in you. They don't believe in you. And this brings us to the next question. Did that discourage you in any way? Ukafeel ni kama unataka tu kuachana na hii story tu? Hapana, sasa hiyo singeachana na music juu mtu ani believe. Because already
I believed in myself enough. Because the reason why nilienda kufanya recorded song is because I believed God has kept that thing in my heart. And then I would have this conviction that the Holy Spirit is with me. Yeah. So when I believe God is with me, personally, I don't get approvals from people. That has been my life. When God assures me, I am before you in this very thing and I have called you to do this, I don't si kufangi moyo. But then I knew, I used to tell myself, na sasa, mbona mimi nasikia nikisimama kwa studio, producer ni believe. Na ninasikia nikikaa ndani yangu nikimba song ni kama inakuja naona, nasikia inakaa. Wewe mwenyewe unajitambua lakini producer sikukufa moyo mimi, nilisema tu maybe next song God will give me another producer. So far umewaka na ma-producers kadhaa ama ulistick tu na ule? Mgani? Ule wa kuambia utasaidiwa hapo nilitoka. Ilibidi utafute producer anakuamini. Yes. Na so far do you have that particular producer mwenye uko sure ukimcall mwambie producer saa 6 za usiku I have a song? Okay, yeah, after that I went and there's a friend of mine. Me, I always say that thing was very divine. As much as you not get a perfect producer, but there are those who are sent by God specifically to do something. They may have their own weaknesses. So one day I met this musician. He's a friend of mine, a friend, and Bakari, and he was going to record a song somewhere. And then I took him, akanambia nipeleke. So mimi nikampeleka. So tukienda hapo, nikasikiza song zenye huyo producer amefanya, nikasema I think this is the place to be. Yes. This is the place. I loved his music, full of the Spirit of God, very calm. So I told Bakari, I think this is going to be my recording studio from now henceforth. Yeah. So I started working with that producer. I may not say any negative about him because people have their own weaknesses. Yeah. But one thing I want to say about him, he has something about, he tapped into my spirit than any other producer. How is it? He tapped, yani alitap spirit yangu to a point that I would just sing a song and a flow nayo. Wow. I would not struggle. Ningewa ananiambia, Maureen, nimefanya hii beat, me I know ukisimama kwa mic. Mi nikienda kwa studio yake sikuangi na song, I would just stand kwa mic, ta 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 ta. Na ina flow. Yes, afterwards, ta 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 ta. So, as much as lazima kukue na changamoto, that man, naeza sema, he tapped into my spirit than any other producer. Kabisa, kabisa. So yeye ndo unawak na yeye sahi and you're fine? Yeah, I've worked with him, although I don't know whether I will work with him in my next project, but I worked with him and I loved. So maybe I may want to change. Unaweza taka maybe kujaribu taste ingine. Yeah. Na akopoa sana time keeping and all that. Could deliver project. Okay, he delivers, lakini sasa timing is not good in timing. It happens. But his work, oh my goodness. Akikufanyia wimbo, you'll sit down and say, wait. Producer, kindly utatulipa kwa sababu ile promotion umefanyiwa kwa kipindi changu. Producer, unasikia mpaka dada anafunga macho akiongelelea producer. So unasema like ijani yako haijakuwa tough na haijakuwa easy my journey has been tough, you know. It's been tough. It's not been easy. Let's not lie. It's not an easy journey. Yeah. Lakini God amekuwa mfaithful. God has been very faithful. Uko na wasanii wengine maybe wenye you look up to na kuna wale wewe unalea? Okay. When I look up to, like, okay, watu wenye na look up to ni watu ni watu like me, most of them I've not met them, to be very honest. Like the ones that I feel, unajua kuna ule mtu unaona unasikia, I love the way she does her ministry. Like I love the way Sarah K does her ministry. Yes, she's just one very, the way she does her ministry, pure ministry. You've never met Sarah K? Okay, we have never sat like this to share things, to share of which
okay, not that I would want to share with her. Yes. I've learned to tap even from far, because sometimes being too close to people, I've learned to learn from far and to tap. You know, Sarah K's life is just something you can learn from far. You don't need even to sit down with her. The way she does her ministry. You know, sometimes we lie to ourselves. When I'm going to sit down with her, I'm going to receive. Sometimes unakaa chini na mtu na unaamka bure. Unatoka zero. Yes, so I've learned to learn from far. That is the only person, as I say, in Kenya. When I look at her ministry, I'm inspired to serve God with the whole of my heart. Na Florence Muriithi. Wow. Hey, you have a great taste. Hata nimesikia baridi kidogo. So, na wale wenye wewe unalea. Yeah, I have so many that ninalea. Wamerecord. Some of them have recorded. Some of them are not even musicians. You know, when God puts something in you, you don't raise musicians alone. Someone is called to be a prayer warrior. There's someone is called to preach. There's someone is called to do something else. Yeah. That's it. That's it. Wewe na when Maureen is not singing, ayuko kwa studio ana record. What else does she do? What she does? Oh my goodness. Okay. She's also a student. Maureen is also a student. And yeah, she also has her own to hustle business. Kuna hii hustle moja najua unaondokea, but kuna watu hawaamini madem wanaweza fanya hii particular job unafanya. Tuambie hii ni job gani? Hapo ndo tunaenda. Kuna hii job unafanya yenye hata mimi nikikuona na uniform nilikuwa nafikiri wewe ni mtu wa jeshi la wokovu. Sasa hebu clarify hii story. Okay. I would want to clarify it. As I said first, I'm also a flying student. It is a flying student, namaanisha pilot. Yes, that is part of me that takes a whole lot of time. Yes. Sasa mimi nashindwa utawezaje inaitwa kuendesha ndege? Wewe ni pilotess. We call them pilot. Hakuna pilot ni mwanaume, dem ni pilotess. Hiyo ni kizungu from Magi. So utawezaje kuwa pilot na wewe ni msanii? Na Joey Maureen umeitwa unafaa kwenda ku minister JCC Thika Road. Na you know, how are you able to balance that? I'm able to balance very well because I always believe the two are very different. Because flying is a career, singing is a ministry. Wow. So the two are very different. And ministry, meaning it's an assignment, my God-given assignment. Yes. So I cannot ignore it for whatever reason. I give both of them my all attention. Wonderful. Yes. Hey, ushaijipata ukiwa huko juu, alafu song imekam. What do you do? Unasikia huko mawinguni na wimbo imekuja. Wimbo mpya. Can't lie. Sijakuwa na maybe unless a song inaanza kuimba in my spirit when I'm there. Yeah. Lakini mostly unapatanga niko too focused. Although songs will just drop and you. Unajua tu ukiwa juu utaomba tu. You tell God, you will keep on praying and songs will just come. Yes. So ukiwa huko juu unajuanga Githurai ni wapi? Unaona Githurai ukiwa huko kwa ukiwa juu you can tell where you are. You can? Yeah, you can tell. Oh, really? You can tell. Hapa ni Githurai. Though hatujakuja Githurai. Inshallah tunajaribu kusema hujakuja kwetu Githurai na ndege. You can tell where you are. Ukifika town unajua niko town, but you know you're not supposed to fly kwa town center. But you can tell where you are. Oh, yeah. Sikuwa najua mnaweza jua like that, but that is wonderful. Okay. So as a gospel minister and you have a very demanding career. Na ndio wewe you see you're able to fund your own projects and all that. You know? Unaweza ambia nini msanii mwenye ameketi tu pale? Yeye anataka tu aimbe na hii muziki ilete pesa. Okay. What I would want to advise my fellow worshipers, not musicians. So what I would love to advise them, have something for yourself.
just do something. Because beside, you know, the reason why we are compromising in ministry is because of lack. When we do ministry without any source of income, we are likely to compromise. Kabisa. Na tunajipata we're not doing ministry the right way. Na wengine hata si kupenda, they just lacking. Hawana kitu. Amejipata tu. Amejipata sasa na wanda unaona pastor anamwambia, will you come to minister? Anamwambia how much? Hata before ambiwe the next thing. Una get? Pastor bahasha inatoshana. Pastor, before nikuje, you see, because you don't have a source of income, I would really want to encourage someone. You know, as kama uko kwa ministry ya music, have something for yourself. Mungu akusaidie ukuwe na source of income. Ndo ufanye ministry peacefully. Na ufanye the way it's supposed to be done. Yes. Juu kwa sababu kama hauna kitu and you're into ministry, you will compromise. Na utamanipulate hata watu na work na ondo pesa una get. Uanze kuuza chumvi. Yes. You will manipulate people when you are in ministry na una source. Oh yeah. Yes, because you still want to get something. Yes, na lazima ukitokelezea pastor akikuita unatokelezea umepiga luku kama Maureen hapa hivi anakaa. Fine, thank you. Yeah. Wow. Thank you, Maureen. Sasa we are going to the next level. Yeah. Maureen, wewe ni ule mdem na kuaminia. Kabla tucheze your next song that I love so much, Yeah. Niko na maswali mawili hapa. Yeah, ask. We najua we ni Mkamba ako dhomed. Sasa, would you rather? Niko na maswali za would you rather. Are you ready? Niko na maswali za would you rather spend an hour in heaven or 1 week on earth with Jesus? Huh? Uspend 1 hour heaven ama 1 week hapa na Jesus kwa earth. But why would it be 1 hour in heaven? How? Ni umepewa choices mbili. 1 hour heaven ama hapa duniani for 1 week na Jesus. Siwezi pewa hivyo because nimeahidiwa eternity. Hakuna kitu kama heaven 1 hour. So I'm not ready. Sasa no. We are not assuming, we are going to be biblical. I'm not assuming that heaven, eternity is forever and is forever for them that fear the Lord. So 1 hour utaki ama 1 week na Jesus. Imagine ukishinda tu na Jesus huku unapiga tu zaoni. Eternity is forever. So would you rather be carried to heaven na a chariot of fire ama uongeze 15 years kwa maisha yako hapa on earth? Now about that one, okay, I'll also go biblical. To be carried by a chariot of fire, or that is like Elijah was carried by a chariot of fire, right? Or spend, how is that relating? 15 years uongeze 15 years ama ubebwe na chariot of fire. How is that relating with that is story ya Jeremiah? Story ya Elijah. How are those two relating? Choose one. Umeambiwa sahi. Choose. I choose. Okay, I will not choose. I will say this. I will not choose at a chariot of fire. Utachoose kuongezewa 15 ama kuongezewa. No. Okay, the thing is, I would choose the will of God over. The will of God. Ikwe done. Yeah, the will of God. I'm sure if God is here, he will not ask me 115 or chariot of fire. Acha nikwambie mpenzi mtazamaji, hii ndio shida ya kuwa na reverend kwa studio. They know their rights. They know what they want. Yani, Maureen ameua would you rather yangu. Rest in peace. Ameristisha hivi so. Maureen, look into your camera. Before you look into your camera. Yeah. Like, among your songs, do you have a favorite? Yeah. Which one? Kama si wewe, sina mwingine. Kando na wewe, hapana mwingine. Muumba mbingu na nchi, muweza wa yote. Kando na wewe, hapana mwingine. Amejibu hiyo swali vizuri. So, Maureen, thank you for coming on Music Stories. Thank you for, yani, do you have a project coming up? Yes.
So we should look out maybe after how long, maybe in a month or two. Acha nisiseme how long. Unajua hizi vitu. Si unajua wewe ni mkubwa wetu. Unajua hizi vitu. Huwezi sema how long. Sometimes unaambianga watu specific time and you know usipotoa hiyo specific time you'll have to explain to people. Yeah. Una avoid hiyo part ya explain. So we should look out. So Facebook wanakuita nani? Facebook wananiita Maureen Musimi, MAUREEN MUSYIMI Musimi. Instagram? Musimi Maureen. Okay. Uko Instagram, Twitter na YouTube, si no? Yeah. Tukitaka nyimbo zako tunaweza tukazipata pale. So YouTube. This has been Maureen Musimi, a wonderful person to just hang around with. And before we finish, she's going to sing for us one song, the one that I love so much and my son loves it. And today it has been just awesome. I just want to thank God for the production team, my people, ikiongozwa na mkubwa director mwenyewe anaitwa Mr. Njema. And then I just want to thank God for Prawo Collections. I was dressed by Prawo Collection. Na Monica Muli. Thank you guys for always tuning in to Music Stories. Thank you for taking your time. Thanks for the questions. Wale mmekuwa mkituma kina Winnie Mora, kina Jackie Mumo, Jackie Praise. Keep tuning in, keep blessing us, keep asking those questions, tutawajibu. Na God will bless sana. Keep serving God if you're there as a gospel minister. Keep praying and just trusting God for a new beginning, for a new level. Usikubali kukua pale pale tu. Desire to grow. Learn from the people who have been there. Wale wanaanza journey. It's a journey. Usikuwe na haraka ya kutaka kufika pale. So see you next time. This has been your girl, Magdalene Blessing. This is Wema TV. Like our Facebook page. Look for us on YouTube, Twitter, and everywhere. We are glad you have been affected.